because we're driving around in basically rush hour. Intervention. Sorry. Okay, so that's our first intervention. Because of caution. Even the speed is just, everything is automatic. Right. Oh, is it going to stop yet? Okay, good. Stopped at the red light. Yeah, it was a late yellow, so it's just like. Yeah. Yeah, but it's winter basically in New Zealand, and so we have like the snowy conditions there that we can train in. There's a bicyclist. It's a little tight. That's okay. Willkommen zu einer neuen Folge Zukunft berechnen nach den Prinzipien der Physik, Ökonomie und Psychologie. Elon war super euphorisch bei der Q2 Konferenz, dass FSD V12 dieses Jahr sicherer fahren wird als der Mensch. Und nun diese Pannen bei der Live-Übertragung der neuen FSD-Version V12. Ich möchte euch kurz meine Highlights dieser Live-Übertragung zusammenfassen und meine Einschätzung dazu geben, ob sie nun dieses Mal den Durchbruch schaffen werden. Im Anschluss findet ihr dann noch ein paar Ausschnitte der Fahrt mit Originalaussagen von Elon. Die Version V12 soll erst eingeführt werden, wenn sie sicher genug ist, und es wird keine Beta-Version mehr sein und einen uneingeschränkten Rollout geben. Außerdem handelt es sich um keine programmierte Software mit mehr als 300 Programmzeilen mehr, sondern um eine Verarbeitung der Video-Inputs der 8 Kameras mittels künstlicher Intelligenz bis zur Steuerung des Fahrzeugs. Warum ist Elon in den letzten Jahren immer falsch gelegen mit seiner Prognose? Dies hat er während der Demofahrt erklärt und ich habe es versucht, bildlich darzustellen. Zum Zeitpunkt seiner Prognosen war die Software und die Hardwarebasis, die damals zur Verfügung stand, immer in der exponentiellen Wachstumsphase. Diese hätte auch bis zu autonomen Fahren führen können. Es zeigte sich jedoch dann immer wieder ein Abflachen dieser Technologie-S-Kurve. Sie gelangte an ihre Grenzen. Daher musste das System mehrmals neu programmiert werden, neu aufgesetzt werden, mit Auto-Leveling, mit Vector Space, mit Occupation Network. Es musste alles in einen Single-Stack gebracht werden und trotzdem erreichte die Software wieder nicht die gewünschte Perfektion eines Menschen. Nun, in der Version V12 hat Tesla endgültig auf die Programmierung auf mehr als 300.000 Programmzeilen verzichtet und eine End-to-End künstliche Intelligenz aufgebaut, die vom Video-Input bis zum Fahren mit dem Fahrzeug alles über Videolernen und künstliche Intelligenz ermöglicht. Ob es nun diesmal für die 99,99999% Zuverlässigkeit reicht, bleibt offen. Betrachtet man jedoch die rasante Entwicklung von ChatGPT, so ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht sehr groß, dass es dieses Mal ausreichen sollte. Wie man der Demofahrt und den Kommentaren von Elon entnehmen kann, funktioniert das Training dieser End-to-End künstlichen Intelligenz sehr gut, wenn das System bereits ohne große Trainingsleistung so gut funktioniert. Hier meine Highlights aus der Demo. Wie schon angesprochen, enthält FSD V12 kein Hardcoding mehr. Die neuralen Netze werden durch Videos von Tesla-Fahrern trainiert. Dieser Ansatz kopiert zu 100% den Menschen, nämlich Gehirn plus Auge, in diesem Fall neurales Netz plus Kameras. Und braucht daher nur Kameras, kein LiDAR, kein Radar. Es benötigt jedoch unglaubliche Rechenleistung, um das Training zu ermöglichen. FSD braucht keine Online-Verbindung. Die Hardware 3.0 mit 100 Watt Leistungsaufnahme reicht aus und könnte sogar bis zu 50 Bilder pro Sekunde von 8 Kameras verarbeiten. Die Kameras leisten im Moment jedoch nur 36 Frames pro Sekunde. Die End-to-End-KI braucht im Auto, wenn einmal trainiert, weniger Rechenleistung als die V11-Software mit künstlicher Intelligenz. Somit gibt es keine Programmzeilen mehr, die dem Auto vorschreibt, bei Rot anzuhalten oder bei Grün zu fahren, bei einer Bodenschwelle abzubremsen, dem Auto vorschreibt, an einem Stoppschild anzuhalten, die dem Auto den Abstand zum Vordermann oder zu einem Radfahrer vorgibt oder die ihm das Fahren im Kreisverkehr programmiert oder
Sogar Verkehrszeichen lernt das System autonom aus Videos. Elon hat gesagt, wir haben dem Auto nur sehr viele Videos gezeigt. Dabei wird V12 im Hintergrund auf die Teslas gespielt und wenn der Fahrer sich anders verhält, als es FSD machen würde, dann werden die Videos zurückgemeldet. Also trainieren nun nicht mehr die FSD-Fahrer das System, sondern alle Tesla-Fahrer. Bei den Videos wird dann geprüft, wer Recht hatte und wenn der Fahrer korrekt und rechtlich richtig, also zum Beispiel anhalten, am Stoppschild gehandelt hat, dann wird FSD damit trainiert. Elon hat noch angemerkt, dass nur 0,5% der Fahrer derzeit an Stoppschildern wirklich anhalten. Also kann man nur 0,5% der Videos aus den Teslas zum Training verwenden, um das System selbstlernend zum Anhalten bei Stoppschildern zu animieren. Da es ja kein Hardcoding, keine Programmzeile mehr gibt, unbedingt anhalten. Weiters hat Elon angemerkt, dass FSD-Fahrer nun bereits überall auf der Welt unterwegs sind, um Videomaterial zu sammeln und das System zu trainieren. Während einer kurzen Teilnahme von Elon bei X-Space von Hallmark Catalog sprach er nun von 2 Milliarden Investment in 2023 und 2 Milliarden in 2024 in die Trainingshardware und dass bereits demnächst 100.000 Nvidia H100 GPUs online gehen werden. Die eigenen GPUs für Dojo sollen laut Q2 Konferenz nun bereits in Produktion gegangen sein und irgendwann im Februar soll Dojo zu den Top 5 Rechnern auf der ganzen Welt gehören und Ende 2024 bereits 100 Exaflop Rechenleistung erreichen. Leider ist derzeit nicht bekannt, wie groß die Rechenleistung war, die zu dieser Demo-Version V12 geführt hat. Da die Rechenleistung in den kommenden 6 Monaten definitiv um Faktor 20 bis 50 zunehmen wird, denke ich, dass Elon dieses Mal mit seiner Aussage richtig liegen wird und das hinterlegte Modell funktioniert und nur noch die Rechenleistung fehlt und damit die Grenzen dieser Technologie nun in den kommenden 6 bis 8 Monaten die Fahrleistungen des Menschen übertreffen wird. Danke an alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr zukünftige Analysen nicht verpassen wollt, dann hinterlasst mir ein Abo mit Benachrichtigung. Im Anschluss habe ich euch noch ein paar Ausschnitte mit Originalkommentar angehängt. AI end-to-end. Let's see how it does. So let's go. Actually, well, let's see. Okay, so here we're kind of, let's see, added to kind of random spot. That's going to be pretty wobbly. But it's really smooth sailing in the car itself. And here we're encountering some construction, and the car is just driving around the construction. So it has never seen this construction before. Well, it is near the headquarters, but this construction is relatively new. It's kind of hard to tell maybe from the live stream, but the car is driving very smoothly. Entirely AI and cameras. Just like our brain works, which is neural nets and eyes. Yep, I just slow down for a speed bump, which is cool. I just slow down for another speed bump. And we did not program in. There's no line of code that says slow down for speed bumps. So it is doing this based entirely on video training. Yeah, and there's a bicyclist. Again, there is no line of code that says give clearance to bicyclists. It is just doing what people do. It can read science without ever being taught to read. Once again, there is no line of code that says stop at a stop sign or wait for another car. Who came first or whatever. Or who came, there's not like wait X number of seconds, nothing like that. Nothing. This is old nets, baby. So here we are at a roundabout. So roundabouts are obviously pretty complicated. It's waited for those 2 cars. Yep, it just waited for those 2 cars to go and then did the turn. Again, I've been somewhat repetitive about this, but we have never programmed in the concept of a roundabout.
we just showed a whole bunch of videos of roundabouts. So a big fleet helps. Yeah, I mean, you definitely need a lot of training data, a lot of video training data in order to make this work. And you need really billions of dollars of training hardware, and you need to know how to run the neural net training hardware. So it's not like easy, but the mind-blowing thing is that there's no heuristics. There's no like lines of code. Like there's a guy on a scooter. It doesn't know what a scooter is. It doesn't know what paddles are. It's literally just been given a lot of video. And it's doing all of this on hardware 3 with about 100 watts of inference compute. So it's not like, obviously, it's not some like massive data center. And if we were offline, there would be no difference. This is locally, all the inference that's happening is local. It does not need an internet connection. And obviously that's necessary, because if you lost your cellular internet connection, the car needs to drive safely. But we could be somewhere where there is no internet connection, and it's never seen the roads before. It doesn't matter. Oh yeah, we're running at the full frame rate, so it's taking 8 cameras at 36 frames per second. Yeah. The pure AI version runs faster than the version that is a mixture of normal software and AI. But we've got test drive, FSD 12 test drivers around the world. So we've got people in, I think, like New Zealand and like Thailand and Norway, Japan, everywhere. Because you should generalize. The concept of driving is general. You don't need to just do it in the US. You could do it everywhere simultaneously. Right. Exactly. Just like a human can go travel to a country they've never been to before and rent a car and drive around. It'd be, maybe not quite as good as someone local, but you can still rent a car in a foreign country and drive around. And because we're driving around in basically rush hour. Intervention. Sorry. Okay, so that's our first intervention. So for that intervention that we just had, the solution is essentially to feed the network a bunch more video of traffic lights. So that was a controlled left controlled left turn. Where there was a green light for the left turn, but not a green light to go straight. And so we'll feed it a bunch of video of control left turns, and then it'll work. But in the next 2 weeks, we're going to release a shadow mode release where we're going to run this network in the background, and then check when, for example, in this case, we would have wanted to go, but then the driver would not have gone. So we can just check that, okay, and then we can get the data back into the labelers, and the labelers say who was correct. Yeah. And that helps know that we should not have gone. So you don't have to even get the intervention. You can just passively observe what we want to do, and this is what happened in reality. Right. The smoothness of the control, the car, just how smoothly the car is behaving it's hard to convey, I think, on camera. But it's just super smooth. Yeah, you have to feel it, really. So now it's making a left turn. So it's gotten itself into the left turn lane. Again, we've never programmed in the notion of a turn lane or anything like that. Or even a lane. We doesn't even know what we've never. There's no line that says there's no line of code about traffic lanes at all. Internal to its mind, it might know all these concepts and how we think about it, lanes and vehicles and things like those, but we have just not explicitly asked for it. Yeah. Well, just like humans. Yeah. Just
this random pin